Kanisa Katoliki limehimiza taasisi mbalimbali za kikatiba na utawala nchini Kenya kushiriki katika uimarishwaji wa demokrasia na haki mbele ya uchaguzi mkuu mwakani. Kwa sauti ya maaskofu, wiki hii tunaangazia suala la kujenga demokrasia yetu katika taasisi za katiba na utawala. Na moja kwa moja tunaangazia umuhimu wa idara ya mahakama kujiandaa kwa kesi zinazowezekana kutokana na matokeo ya uchaguzi. Haki iwe ngao na mlinzi. Na hivyo basi tungependa ya kwamba hiki kitengo muhimu katika nchi yetu kiweze kusimama imara na kisiwe kinatingizika kwa njia yoyote ile, kuangazia masuala yote ambayo yanaletwa mbele yake, kiweze kuangazia kwa usawa, kwa ukweli. Akizungumza katika misa ya kipaimara katika parokia Mtakatifu Francis Xavier Shikoti, jimbo Katoliki la Kakamega, kinara wa jimbo hilo Askofu Yosefu Obanyesagwe ameelezea umuhimu wa idara ya mahakama kuangazia kwa usawa, uwazi na haki kesi za baada ya uchaguzi nchini. Zile kesi ambazo zinakuja kwa sababu kutokana na uchaguzi, wale ambao hawajaridhika waweze kutatua hizo kesi haraka iwezekanavyo, na kama tunavyosema hata chini ya siku 100. Kwa mjibu wa waraka wa maaskofu wa kanisa Katoliki nchini KCCB uliosomwa na Askofu Yosefu Obanyesagwe, ustawi wa demokrasia ndio suluhu mwafaka la amani na ni vyema maadili kukumbatiwa wakati huu wa uchaguzi nchini. Well run and managed democratic processes ensure that the outcome is transparent, fair and credible, and consequently legitimate and acceptable to all. We know that the results of any democratic process are as good as the quality of the process adopted. An electioneering period is a time when our vision as a country, our values, and our belief that justice is truly our shield and defender are put to the test. Hata hivyo, Askofu Obanya amesihi vitengo vyote zikiwemo taasisi za serikali, makanisa, vyombo vya habari na idara ya mahakama kufuata sheria ipasavyo. Elections preparedness goes beyond the Independent Electoral and Boundaries Commission, that's the IEBC, and the security agencies. There are other players and sectors who are very crucial for a peaceful electioneering process. We specifically call upon these actors, such as the various churches and the faiths, the civil society, the media in its entirety, the executive, especially the whole government machinery, up to the grassroots, and in a special way, the judiciary, to live up to the expectations of integrity and show impartiality and fairness. Kanisa Katoliki vilevile limeitaka idara ya mahakama kuhakikishia Wakenya kuwa iko tayari kushughulikia kesi za baada ya uchaguzi kwa wakati. The law must never be seen to be applied in different ways to different people. Often we see the application of the law enforcement and justice in a way that it punishes the poor caught engaging in violence, while the real culprits, who could be political actors who incited the violence, go unpunished, even disguising themselves as defenders of the citizens' rights. It is therefore important that the law defends everyone, especially the poor, and their rights from the moment of campaigning to voting, counting of votes, and announcing results that reflect the will of every voter. Baraza hilo pia limewataka Wakenya na vitengo husika kuwajibika kwa uangalifu wakati wa uchaguzi maadamu kuimarisha demokrasia bila mapendeleo. We, the Catholic bishops, wish to call on the judiciary to assure Kenyans that they are prepared and that they will do all what it takes to handle all emerging electoral cases with speed and fairness, aware of the stakes. The courts should prepare themselves to discharge their mandate in a manner that brings honor
to the disputing parties, to the country, but especially in a way that the ordinary voter will see their voting exercise respected. Besides, a fair and transparent ruling builds the confidence of Kenyans in their own institutions. To achieve this, we ask the judiciary to set a time limit upon which all electoral cases should be resolved to avoid delayed justice for candidates and their supporters. Maybe 100 days to conclude all the petitions. It is our role as Kenyans, the civil society, the faith organizations, the media, to be vigilant about voter bribery, flagging politicians who incite people against each other, highlighting malpractices, and promoting a spirit of democracy. The media must be sharp in calling out individuals violating the electoral law. Above all, they must avoid favoritism. We also call upon religious leaders and the religions to remain impartial in this process for the sake of their followers who have divergent views. We trust that our judiciary will be our first and last defender in the line of seeking justice. Kuhusu uhasama baina ya rais na naibu wake, Askofu Obanyi amewahimiza kuwa kielelezo chema cha uwiano wa kitaifa nchini. The bishops, a number of bishops went to see both of them so that they can have a reconciliation, and they were even prepared to mediate. But we haven't seen much of any progress, and those differences are not good for the country. But we still call upon them to remember that they are leaders elected in this country to unite the people. Jina langu ni Collins Chibole.